Dear students, we are discussing the fourth module, that is the integration and testing of embedded hardware and firmware. As you know, the first module deals with the basics of embedded system and the steps in embedded system development. The second module explains about the hardware software co-design. The third module explains about the different methods of firmware design and the languages that are used for the firmware design. Now, the fourth module where the integration and testing of embedded hardware and the firmware. As you know, embedded hardware consists of a printed circuit board and some of the hardware components as per the architectural diagram. And the firmware, which is the brain of the embedded system, or the language or the main part of the embedded system, the firmware, which is the main part of the embedded system, which consists of control algorithms. It can be configuration data, and it can be in any format, any machine language format, or in any, it can be a hex file, and anything can be the firmware, which is the main thing of the embedded system. So we need to embed the hardware as well as the firmware to a single system, then only it will work. So before integrating the hardware and the firmware, both the hardware and the firmware are unit tested with the help of any simulators or IDE. After successful unit testing only they are integrated. So at the time of integrating, there are conditions that our embedded product may or may not contain an operating system. If the product is having no operating system and if it is having code memory, then the firmware is integrated in the code memory. If it is having no operating system and no code memory, the firmware is either in the on-chip processor memory or off-chip memory like flash memory or non-volatile RAM. Next is the types of integration. These are the four types of integration: out of circuit programming, in system programming, in application programming, and use of factory programmed chip. First is out of circuit programming. In out of circuit programming, as the name suggests itself, it is performed outside the target board, the processor, or the memory chip into which the firmware needs to be embedded is taken out of the board, and it is programmed with the help of a programming device. So എന്താണോ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ഐ സിയിലാണോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടത്, ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട ഐ സിനെ ഹാർഡ്വെയർ ബോർഡിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുറത്ത് വെച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടി അതിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഹാർഡ്വെയറിലോട്ട് എംബഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഔട്ട് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. The programming device is a hardware device which will generate the programming signals. And the main thing is that in the programming device, this is the programming device, and this programming device consists of a SIP socket into which we can where the SIP socket will hold the device, hold the IC. The SIP socket is having the locking pin which will hold the IC, and the program which we need to embed into the firmware that need to embed into the IC is in the computer, is in the PC. The PC, in the PC there will be a utility program which will control the programming device. Inside the PC the utility program is there, and this utility program will control the programming device. The programming device and the firmware, now the software which we need to embed into the hardware is inside this computer, and this computer and the programming device are connected by means of an RS-232C cable or a USB cable, or it can be a parallel port cable. Any cables can be used for the connection between the computer and the programming device. This programming device can support almost all family of devices. Can be connected with this programming device. With the help of the programming device only, we are embedding the firmware into the IC.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തിലാണോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട IC അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കോഡ് മെമ്മറിയിലാണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ, അല്ല സെപ്പറേറ്റ് ICയിലാണ് ഈ പ്രോം അല്ലെങ്കിൽ NVRAM പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അതിനെ എടുക്കുക, ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക, ലോക്ക് ഇട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ പി സിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും. PCയും ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസും തമ്മിൽ ഒരു RS-232C കേബിളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേബിൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കും. ആൻഡ് there's a utility program inside the computer that will control the programming device. Next is the steps for integrating steps for interfacing in this out of circuit programming. The steps are: first we need to connect the programming device. First we need to connect the programming device with the computer. PCയും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി RS-232C cable or USB cable or parallel port cable. Next is the power up the device. Both the devices need to be power up, that is the computer as well as the programming device. And we need to check whether the LED is in the on state in the programming device. There is an LED and that LED need to be in on state. So after power upping both the devices, that is the computer and the programming device, we need to check whether the LED is in on state for power indication. After that, execute the utility program in the computer and ensure proper connectivity is there between the PC and the programming device. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസും PCയും തമ്മിൽ പ്രോപ്പർ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഇൻസേർട്ട് ദ IC into the SIP socket. For that, unlock the SIP socket and insert the IC into the programming device, and after inserting, lock the socket. Next is select the device from the list of device from the list of supported device and load the hex file into the device. This is the area where our computer need to perform. Inside the computer, select the device name from the list of supported device and load the hex file into the device. After loading the hex file into the device, program the device by the option. There is an option called the program option. So the program the device with the help of the program option on the utility program, and wait until the completion of the programming operation, and ensure the programming is successful by checking the status of the LED on the device. After that, unlock the SIP socket and insert the IC back to the embedded product, and it is tested for tested whether the required functionalities are active or not. These are the steps for out of circuit programming. Out of circuit programming മറ്റൊന്നുമില്ല, ICനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് with the help of a programming device it is programmed, and after programming it is placed to the original place in the ഹാർഡ്വെയറിനകത്ത് എവിടെയാണോ അത് വെച്ചിരുന്നിടത്ത് അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക. This is about the out of circuit programming. Next, there are some disadvantages of this system. First is the high development time. It requires high development time. And second disadvantage is that if there is any change in the firmware, if we need to change the firmware, there is only option is that the chip need to be taken out of the board for programming. And when we are frequently removing the chip, there is a chance of chip damage. And here at a time only one chip can be programmed. Thus it can support the programming device. Normally the programming device is having only one SIP socket, so it is possible to program only one chip at a time. That is, it is not suitable for batch production. That is, large number of ICs cannot be programmed by means of at a single time, or parallelly we cannot perform this programming. And upgrading the firmware is also very difficult in this
method. So we are going for the second method, that is in system programming. അതിന് മുന്നേ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വരയ്ക്കണം. വേറൊന്നുമില്ല, ഒരു ബോക്സ്, ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് എഴുതുക, വേറൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സിനകത്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് എഴുതുക, സിഫ് സോക്കറ്റ് കാണിക്കുക ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സിനകത്ത്. അവർ തമ്മിൽ ഒരു ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാണ്ട് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് വരയ്ക്കണമെന്നില്ല. എന്നാലും ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഡയഗ്രാം എക്സാമിന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ്. In system programming means that programming within the system, that is we are not taking the device out of the target board, അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല. It is programmed within the system itself. The programming device is programmed within the system itself. Here the firmware is embedded into the target device without removing it from the target board. It is the most easiest and flexible way of firmware embedding. And here no additional hardware is required. Nothing is extra is required. No additional hardware is required for this programming. The chip supporting in system programming generates the programming signals internally using the chip supply voltage itself. That is there are special normally in system programming is supported by special chips, and the chip supporting this in system programming will generate the programming signals internally using the chip supply voltage itself. That is the plus 5 volt. Within the chip supply voltage itself, it will automatically program the device. Here the target board is directly interfaced with the target board can be the complete board is directly interfaced with the computer, and the in system programming utility program is executed in the computer, and the data is transferred through the serial port or the USB port. That is കംപ്ലീറ്റ് ഡിവൈസിനെയും കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കും. അല്ലാണ്ട് മറ്റേ കേസിലാണെങ്കിൽ ആ ഐ സിനെ മാത്രം, ഏത് ഐ സിയിലാണോ ഡേറ്റ വെക്കേണ്ടത് ആ ഐ സിനെ മാത്രം പുറത്തെടുത്ത് സിപ്പ് സോക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് the target board itself is connected with the computer either through the serial port or through the USB port, and there is an in system programming utility program is there in the computer, and this utility program will help in embedding the firmware into the hardware. So this interfacing, there are two protocols are used for this interfacing. First protocol is called a JTAG. JTAG means Joint Test Action Group protocol, and another one is Serial Peripheral Interface Protocol. Two protocols are used for this, and first is the Joint Test Action Group protocol, JTAG, and second is the Serial Peripheral Interface. So normally we are using SPI, serial peripheral interfacing protocol is used for this interfacing. So normally if we are using SPI, serial peripheral interface protocol for this in system programming, one device, if we are using SPI protocol, normally SPI protocol is used. SPI means serial peripheral interface protocol. When using SPI protocol, one device needs to be the master and the other device needs to be the slave. Normally, as you know, the computer is the master and the target device is the slave. There are some signals that are associated with this. Please note down. MOSI means master out, slave in. Master out, slave in. MISO means master in, slave out. Please note down. MOSI means master out, slave in. MISO means master in, slave out. SCK means system clock. RST means reset, and GND means ground.
So these are the 5 signals that are recorded in SPI's serial peripheral interface protocol. SPI protocol works with the help of these 5 signals. And next is the steps. Steps is that first we will need to connect the VCC and ground to the target board and set the reset pin to high. XCAL1 and XCAL2 are crystal oscillators. This step is not at all needed. First we need to enable the serial programming by sending the program enable in the instruction to the MOSI, master out slave in. First we send the MOSI. First we will send the program data to MOSI pin to the target device, and the device will give its acknowledgement through the MISO, that is master in slave out. After this connection is established between the master and the slave, after the successful connection between the master and the slave, the data is transmitted. After successful programming, the device is initially we are setting the reset pin to high, and after the complete data is transmitted, the reset is set to low, and we can turn off the chip power supply and turn to on and commence the normal operation. So the only thing is that at the time of programming, at the time when we are transferring data from the computer to the target board, it should be in ISP mode. The ISP mode, that is in system programming mode, it should be powered on before performing the data transfer. For performing the interface between the target board and the PC, the target device should be powered to ISP mode. That is the main thing. The target device should be powered to ISP mode, then only the device will communicate with the external host. After the complete operation, after the complete data is transferred between the master and the slave, it is reconfigured to normal mode and tested with the requirements, and it is tested. This is in the in-system programming. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, ഇൻ-സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് മറ്റൊന്നുമില്ല, ടാർഗറ്റ് ബോർഡിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻ-സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് 2 പ്രോട്ടോക്കോൾസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകിൽ JTAG പ്രോട്ടോക്കോൾ അല്ലെങ്കിൽ SPI പ്രോട്ടോക്കോൾ. SPI പ്രോട്ടോക്കോൾ അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറയാം, ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ദ ടാർഗറ്റ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് മോഡിലോട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഡിവൈസിനെ ISP മോഡിൽ പവർ ഓൺ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് മാത്രം അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തീർന്നതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ നോർമൽ മോഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോക്കോൾ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോക്കോൾ സീരിയൽ പെരിഫറൽ SPI പ്രോട്ടോക്കോൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് 5 സിഗ്നൽസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൺ ഇസ് MOSI, MISO, SCK, RST ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്. MOSI MISO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ ഔട്ട് സ്ലേവ് ഇന്നും മാസ്റ്റർ ഇൻ സ്ലേവ് ഔട്ടുമാണ്. പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് അത് ISP മോഡിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദ ഡേറ്റ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദ MOSI ടു ദ MISO, ആൻഡ് വെൻ ദ MISO റിസീവ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ആൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ബാക്ക് ടു MOSI. One device will be the master and other device will be the slave. That is in system programming. The third is in-application programming. In-application programming, this is used by the firmware running on, it is used for modifying the data. It cannot be used for first time embedding. It is used only for this. In-application programming is only used for modifying the portion of the code memory. It can just used for modifying. It is not used for first time embedding the firmware. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഫേംവെയറിനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി മോഡിഫൈ ദ പ്രോഗ്രാം കോഡ് മെമ്മറി അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് എംബഡഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി മോഡിഫൈ ദ കണ്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് നോർമലി
and it is used for updating the calibration data, updating the lookup tables, erasing and reading some of the content of the firmware. It is always used for all these purposes. And here for modification it normally uses boot ROM. Boot ROM are provided. Only the content of the boot ROM can be modified, and I can modify up to 1 kilobyte of data. That is the only condition. It can only modify 1 kilobyte of boot memory, and this boot memory is provided either by the chip manufacturer or by the firmware designer. And this in application programming cannot be programmed you modified by the user. Normally in normal condition it can only modified by the manufacturer, chip manufacturer, or the firmware designer. Here also for modification it can use SPI protocol also, but everything is done by the chip manufacturer itself. And next is use of for factory programmed chip. In this here in embedding the firmware into the target controller at the time of chip fabrication itself, it will embed the firmware to the hardware at the time of chip fabrication itself. That is, this chip is called a factory programmed chip. Once the firmware designing is over, the firmware file after unit testing is sent to the chip fabrication unit, where it is embedded into the code memory. The main advantage is that it is used for mass production and reduces the product development time. It is used for mass production. So embedding the firmware into the target controller at the time of chip fabrication itself, it is in the ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനെ പ്രോഗ്രാമിനെ ലോഡ് ചെയ്ത് വിടുന്നതാണ് യൂസ് ഓഫ് ഫാക്ടറി പ്രോഗ്രാംഡ് ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂസറിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വൺസ് ഫേംവെയർ ഡിസൈനർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ചിപ്പ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ കമ്പനിയിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഫാബ്രിക്കേഷൻ കമ്പനി അതിനെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് തന്നെ എല്ലാ ചിപ്പിലോട്ടും ആ പ്രോഗ്രാമിനെ കോഡ് മെമ്മറിക്കകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്ന മെത്തേഡാണ് യൂസ് ഓഫ് ഫാക്ടറി പ്രോഗ്രാംഡ് ചിപ്പ്. And it is used into the code, and it is used for mass production, and it reduces the product development time. But there is a disadvantage of this method is that these ICs are very expensive, and upgrading the firmware is not at all possible in this factory programmed chip. Next is these are the so we explained about the four methods. The first method is ഔട്ട് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അതിൽ ടാർജറ്റ് ബോർഡിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി അതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതാണ് ഔട്ട് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ICയെ പുറത്തെടുക്കത്തില്ല, പകരം ആ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസിനെ മാത്രം ആ കംപ്ലീറ്റ് ഹാർഡ്വെയറിനെയും കൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇൻ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, SPI സീരിയൽ പെരിഫറൽ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രോട്ടോക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഡിവൈസ് ISP മോഡിലായിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ISP മോഡിൽ ഡിവൈസിനെ വെച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മാറ്റി നോർമൽ മോഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം. It will only modify the program code memory under the control of the embedded application. This is the in application programming and use of factory programmed chip. In this with the here embedding the firmware into the controller at the time of chip fabrication itself. That is called a use of factory programmed chip. Next is the firmware in operating system.
ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് 5 മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിവൈസ് ഇസ് ഹാവിങ് നോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് it will be having sometimes code memory or sometimes no code memory also. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ഈ 5 മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ല, പകരം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുകിൽ കോഡ് മെമ്മറി ഉണ്ടാവും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ചിപ്പ് മെമ്മറി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാഷ് മെമ്മറിയിലോ NVRAMലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഡിവൈസസിലാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി ഇൻ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ള എംബഡഡ് ഡിവൈസസിൻ്റെ അകത്തും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ ഇൻ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫേംവെയർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ and here the OS contains a special program called bootloader, which take the control of the OS and firmware embedding and copying the OS images to the RAM of the software for execution. Here there is OS consists of a bootloader, and with the help of the bootloader, here also ISP technique is used, but in addition to the ISP technique, the OS consists of the bootloader program, which will take the control of the operating system as well as the firmware. It will control of the operating system and the firmware, and it will embed and as well as copy the OS images to the RAM of the software for execution. The bootloader can be a preloaded or it can be loaded from the memory of the PC using a JTAG protocol. With the help of the bootloader only, we can load the firmware to the operating system based embedded system. Bootloader contain all the devices for supporting UART, TCP, IP, etc. So with the help of the bootloader, devices having operating system can embed the firmware. Operating system ഉള്ള ഡിവൈസസിൻ്റെ അകത്ത് ISP ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ISP ടെക്നിക്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ it uses a bootloader, and with the help of the bootloader, which will take the control of the operating system and the firmware, and it will embed and copy of it is used for embedding and copying of OS images to the RAM of the system for execution. If you have any doubts, please ask me, and this is one of the important topic. Don't skip this topic. Thank you.